சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் பாண்டியராஜ் டைரக்ஷனில் சூர்யா, பிரியங்கா அருள்மோகன், சத்யராஜ் நடிக்கும் எதற்கும் துணிந்தவன் மார்ச் 10 முதல் திரையரங்குகளில். Hi, welcome to Galatta Pink channel. Na Radhi, Radhikha, makeup artist, beauty therapist, look transformation stylist in Tamil film industry. இன்றைக்கி நிறைய கேர்ள்ஸ் அண்ட் உமன்ஸ், அதாவது காலேஜ் போகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஆஃபீஸ் கோயர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா விதவிதமாக ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கும். எங்கிட்ட கூட சலூனில் கேட்பாங்க, எனக்கு இது மாதிரி பண்ணி விட்றீங்களா, அது மாதிரி பண்ணி விட்றீங்களான்னு கேட்பாங்க. ஆனால் எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் போகிறப்ப இல்லை அந்த காலேஜ் போகிற அவசரத்தில் ஏதோ ஒரு ஹேர் டூவை தான் பண்ணுவோம். நம்ம நினச்ச ஹேர் ஸ்டைல்லாம் பண்ணவும் முடியாது, பண்ணுறதுக்கு டைமும் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு அவசரத்தில் ஒரு குவிக்காக ஒரு 5 minutes ட்ரெண்டியாக எப்படி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ண போகிறோங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். போனி டெயில். என்னடா இது போனி டெயில்? என்ன போனி டெயில் எனக்கு தெரியாதா? டெய்லி நான் அதை தானே போட்டு போகிறேன். போனி டெயில் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து எங்களுக்கு போட தெரியாதா? போனி டெயில் என்ன சொல்லி தர போகிறீங்க? போனி டெயிலில் டிஃப்ரெண்ட்டாக, அதுவும் முடி அடர்த்தியாக காட்டுறக்கு. நிறைய பேருக்கு முடியும் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த முடியும் அடர்த்தியாக காட்டுறக்கு என்ன மாதிரி போனி டெயில் போட்டால் ரொம்ப அடர்த்தியாக காட்டுங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது ஒரு பிளெயின் ஹேரு. நம்ம இதில் எப்படி போனி டெயில் போடுறோங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ இவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அடர்த்தி இருக்குது. சில பேருக்கு வந்து அடர்த்தியே இருக்காது, முடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடர்த்தியே இருக்காது. அவங்களால போனி டெயில் போடணுன்னு ஆசை இருக்கும், பட் போனி டெயிலே போட முடியாது, ஏன்னா அடர்த்தி தெரியாது. ஏன்னா போனி டெயில் மொத்தமாக பண்ணிட்டோன்னா முடியே பாருங்கள், இப்போ இவங்களுக்கு கூட பாருங்கள் முடியே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இப்படி திக்காக போட்டிங்கன்னா. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறக்கு எப்படி டென்சிட்டி அதிகமாக காட்டலாம், போனி டெயிலே
பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் பாண்டிராஜ் டைரக்ஷனில் சூர்யா, பிரியங்கா அருள்மோகன், சத்யராஜ் நடிக்கும் எதற்கும் துணிந்தவன் மார்ச் 10 முதல் திரையரங்குகளில்.